do persons. Parfaits sur la papier, pourtant, la relation se fonde, pourquoi l'amour moderne semble-t-il si fragile. Nous vivons dans une ère d'abondance numérique ode, sentence d'options défilantes, sous nos doigts criant une incertitude constante pour comprendre si chaos nous devons regarder sous la capote, notre cerveau abrite une programmation anticipée il y a cent mille ans dans la savane choisir un partenaire n'était pas une question de romantisme, mais de survie pour la protection. La partage des ressources, ETL descendants ont gravité preferences spécifiques dans notre ADN des experts, comme la Dr. David Buss. ETL et Dr. Eli Finkel ont démontré que ces traits sont universals à travers 37 cultures différentes. L'évolution nous pousse vers la stature et la fiabilité pour certains, la jeunesse et la santé pour d'autres. Si n'est pas un choix, c'est un mécanisme. Imaginez un clan ancestral de 40 personnes. Vous connaissiez tout le monde en profondeur sur des années comparées, fait au monde moderne. Des milliers d'inconnus, des swipes rapides et aucun contexte. Le cerveau s'est rabi alors sur le superficial. Autrefois, tout un village soutenait la couple. Aujourd'hui, nous demandons à une seule personne de remplir tous les rails. Thérapeute Myla à mi soutien financier, le poids est devenu insupportable pour un couple seul de plus. La neurochimie s'en mêle, le mot naissant nous inondé de dopamine. C'est une addiction naturelle, mais lors où l'attachment devrait prendre la relais. Les applications nous affrontent une source infinie de nouveau, bloquant cette transition. Nous finissons, hontis par les alternatives, par CEQ, nous n'avons pas choisi la conflit est simple. Nous utilisons un logiciel vu de 100 000 ans sur un matériel moderne ultra rapide. Comprendre notre biologie est la première étape pour naviguer dans cette modernité sans carte. Apprenons à réconcilier nos racines et nos écrans.